And hello. Let's see if the mic is working. Yeah, all good. All right, hello guys, and welcome to the stream. We are gonna do a community stream today, and we're gonna fly a Cessna 172. We'll start from Västerås in outside of Stockholm, and we'll fly to Örebro in Sweden. So let's make sure that I am online and everybody is online so you can join. Creation Simmer, hello, how are you doing? And welcome, nice to see you here. Are you also gonna join the flight? So we are gonna fly from Västerås in a Cessna 172. And yeah. Alright, so let's first make sure that everything is correct set up for the multiplayer. Feel free to join if you want to play the multiplayer. Vincent, yo, how are you doing? And welcome back. Are you also gonna join the flight? Let's see. Noel T, tjenare, god afton. Hur är läget? Välkommen. Swedish AvGeek videos, how do I join? You need to have Microsoft Flight Simulator 2024, and we'll go through it together here how to join. So what you first need to do is you go to the settings, you click on the cogwheel here to the right, and then you click on online. After that you have here multiplayer mode. Make sure that this one is ticked. After that you click on multiplayer servers. Make sure that the multiplayer service is set to West Europe. West Europe is the server we want to fly in. Creation Simmer Aviation. I wish I was on Flight Simulator 2020. We can try the 2020 another time. Yesterday we are playing on the Flight Simulator 2024. I still have the 2020, so we can do that another stream. And then we have the show multiplayer aircraft in close proximity. So this will show the aircraft very close to you. Make sure that this one is ticked also. So these three, West Europe server and multiplayer ticked, and show multiplayer aircraft in close proximity. So when you've done that, then you go to the graphics, and then you click on global rendering quality. After that, you go all the way down almost until you see air traffic. Make sure that air traffic is set to high or ultra. And also the characters quality is set to high or ultra. So characters quality, ultra, and air traffic ultra. Alright. All good. When you have done that, there's one more step you need to do. So we're gonna select the airport. This time we'll start, first of all, we're gonna select the aircraft. This time I'm gonna fly a Cessna 172, which I flew today with my friend Marcus. Okay, let's just type Cessna then. Cessna 208. There we have Cessna 172. It was a space. This one, I flew this one today. And let's see. And there we go. Save and back. Now there's one more thing we need to do for the multiplayer to work, and that is we need to go into flight conditions here before we start the flight. So you click on flight conditions. Make sure weather and time is set to live. So you tick this. Air traffic, set it to off. And then multiplayer, set it to all players. When you have done that, set it to live, off, and all players. Then you click on save and back. And that is all you need to do. Alright, so we are good to go. Let's go to Västerås Airport to start with. We can also check out other airports later on. Okay, maybe we need to, let's see, Västerås, Johannesburg. We're gonna fly to, we use the, hang on, where is the Västerås? This is not the one. It's not, we're not gonna fly from the Johannesburg. It's the other one. Let's just, I don't know why it's not showing up here. Let's find it on the map. Emre, tjenare. Var du på OSM Open House idag? Yes, det var jag. Var du också där? Bosanak, tjenare. Hur var det på OSM idag? Det var riktigt kul och intressant. Väldigt spännande. Jag flög både flygsimulator Boeing 737 och sen flög jag en Cessna 172 tillsammans med min kompis Marcus.
Noel T, ESOW, tack så mycket. ESOW, thank you very much. Det var riktigt bra, det verkade väldigt seriöst med OSM. Så det verkar väldigt, väldigt bra. We're gonna fly in daytime. I prefer like, let's set it like 7, 8, something like this. 7:49. All good. We're gonna go into start flight. Let's see. Swedish AvGeek videos. Give me 3 minutes. No problem, no problem. Emre, pluggar på OSM. Måste missat dig. Extremt kul att du kom och besökte. Men kul Emre. Härligt. Okej, roligt att se dig här också. Hur länge har du pluggat? Och jag antar att du pluggar till pilot och inte till flyginstruktör. Jag var typ där ända tills, alltså, jag och min kompis Marcus var där sist. Typ till klockan nästan 6 typ. Eller 5:30, 5:30. Emre, OSM är en bra skola. Välkommen hit. Tack så jättemycket Emre. Jag hoppas, det verkar verkligen bra och jag ska försöka, jag skulle verkligen vilja ansöka dit, men jag måste lösa det finansiella först på något sätt. Jag behöver bara spara upp till 2 miljoner. Det är lite liksom när man har barn och hus och liksom allt sådär kostnader som ska utöver själva utbildningen, så måste jag också kunna bo kvar typ, eller liksom lösa det också. Actually we're gonna start at a gate. Thank you so much. Thanks for the sub, Bosanak. And thank you for the sub, Trojanen. That's my friend, Marcus. Welcome, welcome. Let's see. Thank you. Let's see. Let's see, did I miss anything? Creation Sim Aviation. Min dröm är att bli pilot. Antagligen kommer jag gå till OSM Aviation Academy när jag blir större. Okej, nice Creation. Jag hoppas att du blir nöjd med ditt val. Jag tror det verkar vara en riktigt bra skola. Så jag kan rekommendera det från det lilla jag har sett. Anders Eriksson, hejsan hejsan. Tjenare, tjenare. Hur är läget? Hoppas att allt är bra. Let's see. Emre har pluggat strax 2 år. Är ju fast 3 av 4 nu, så lite mer än halvvägs klar. Wow, häftigt. Riktigt coolt. Jag hoppas att jag kan planespotta dig framöver. Typ när du flyger på Arlanda någon gång eller någonting. Det vore riktigt coolt. Ja, häftigt. Stort grattis och verkligen drömjobb. Okay, ska vi se. We're gonna restart. We're gonna end the flight because we're gonna fly from the gate. I'll mix a little bit with Swedish and English. Yeah. Okay, let's check again here. ESOW. Västerås. There we go. And now we're gonna go to select the gate here. Or here we have someone. Who's that? Why can't I see who that is? If I hover over here, I cannot see. Okay, we're gonna select the parking here. Do we have someone else here? So feel free to join, guys. Let's fly together and do this. We can maybe fly to Örebro, or if you have some other idea where to fly from Västerås. Let's see. Emre, förstår om du vill. Om du vill så kan vi hålla kontakt, så kan jag ge dig lite tips, och du kan givetvis komma och besöka skolan när det passar. Jättegärna Emre, det vore jättenice. Jag bor ju inte så långt ifrån Västerås, så jag brukar ofta åka till Västerås, men oftast blir det typ till Leos lekland med mina barn. Typ där. Varför blev det natt nu då? Ska vi se. Men jättegärna. Joina gärna min Discord Emre, så kan vi hålla kontakten. Nu ska vi se, var har vi daytime? Here's the weather. Let's select the weather. We'll have the yoink, something like this. As you can see, I'm using the yoke here. Well, not for the Airbus. This is not how it's supposed to be. I actually have a real yoke for the Cessna, but I don't know where the USB cable is to connect it. So, yeah. And I was a bit too tired to find the cable, so we'll fly this for now.
Let's make it a nicer weather like it was in the evening or later afternoon. Actually, and also I want to see that I can see you guys. Live players is off. Can someone... I did see someone, so what am I missing here? Anders Eriksson, vart ska du åka idag? Jag tänkte att vi tar en kortare flygning till typ Örebro eller någonting. I can see anyone here. Trianon, I should be able to see you. Yeah, I think maybe I messed up here. Let's go to end flight. I'm gonna... Because I could see on the map there was someone there. We're gonna fly together, guys. That's the whole point of this. Let's see. Emre. Det hade varit riktigt häftigt att få mig på film när jag spakar. Absolut. Ja, men jättegärna. Jag har filmat några piloter som har sedan frågat efter och så har skickat filmer och sådär. Så det är jättegärna. Du får komma till ESOV och köra lite planespotting. SCQ12A är mitt callsign om du någonsin hittar mig på radar. Jag kollar flight radar dagligen. Alltså, så fort jag hör ett flygplan så måste jag typ ta upp flight radar och kolla vad det är för flygplan. Okej, jättecoolt Emre. Absolut. Om jag får så skulle jag jättegärna vilja planespotta. Liksom. Det är lite kul att se små flygplan och inte bara liksom 737 och A320 hela tiden. Så det är en toppendag är det verkligen. Skulle jättegärna vilja komma dit och planespotta. Jag vet inte hur det funkar om man liksom får göra det bara sådär liksom typ. Men jättegärna så kan vi hålla kontakten Emre. So let's keep contact. Okay. Let's see. Emre, har inte Discord? Har du Instagram? Ja, det har jag. Jag har också Facebook. Vad heter jag på Instagram? Stockholm Planespotting. Instagram. There is someone here. So why isn't it working? Let's check here again. Live. Check. Off for air traffic. All players. What if we do live players? Does it change anything here? Have we all selected the same server, guys? Make sure that everything is here. Where do we go? Let's see. Let me think. Here. No. Let's just double check that I didn't tick this off. Air traffic is set to ultra. Characters quality ultra. Online. We'll go here. No. Yes. Online. West Europe. Multiplayer on. Show multiplayer aircraft in proximity. Yes. And there is someone there. Why can't I see who that? There we have someone. Yeah, but I cannot see if we check somewhere else, like Arlanda. Here we have some other person. Erik Weiss. What a nice name. Very mature. It's gonna be stuck with that name for a while, I think. Okay, so there is someone here, but why can I see that? We'll set the departure here again. Parking at gate 5 or stand 5. Alright, Västerås, stand 5, start. Let's see. Swedish Avgeek, Emre, jag hade gärna samma. Jag är 15 år och har kollat in skolan sedan 5:an. Oj, shit. Om det går, jag kan också kolla kontakt med dig. Nice. Härligt med pilotdrömmar hörni. Och flyg är det bästa som finns. Emre, jag löser. Stort tack Emre. Alltså supercoolt. Jag hoppas verkligen vi kan hålla kontakten. Det vore riktigt coolt. Och jag kommer att börja åka mer till Västerås än till Arlanda framöver då. Okay, let's see. Weather. This is maybe I cannot see if I change the weather. Let's just try, but that should work. Why can't you guys see me, or can someone see me? Can someone try? Trojanen, why can't I see you? Trojanen, you were also there today and flew with me. One of my best friend Marcus, he was there too. Yes, ingen fara att inte där Discord Temre, vi löser det på Instagram. Vad heter du på Instagram? Menar du mig? Då är det Stockholm Planespotting. Jag kan se om jag har en länk, eller jag ska ha en länk. Jag ska bara ta fram den. Ögonblick.
So the multiplayer mode should work, and I don't know what I'm missing. So here's my, now we need to write it in another chat, otherwise I cannot type. Okay, there's my Instagram. Emre, du får dra med mig till Arlanda också. Saknar planesfotar. Jättegärna, det vore jättekul att ha någon med där. Vi kan bli lite ensamt ibland att stå där och sen så typ rätt vad det är så kommer vakterna. Vad gör du här? Ja, planesfotar bara, får man inte göra det? Jo, det går bra. Men ändå vill de ta upp typ ID ibland. Okej, men varför? Okay. Let's see, I'm also gonna check the Discord. Sorry about that. Balkan Gaming, tjenare. Hur är läget? Hoppas att allt är bra. Trevligt att se dig här igen. Ska du vara med? Kan du joina? Det vore jättekul om du ville vara med, Balkan, som vi körde igår. The question is, why can't I see anyone? Vi åker ifrån Västerås. Samma, till Luleå. Nej, det är lite för långt från Västerås känner jag för den här flygningen. Till Emil, åk till Rörberg Gävle, då är det chef. Vi får se. Jag kommer nog inte åka den här flygningen till Rörberg Gävle. Vi kanske kan starta en flygning därifrån däremot senare. Men just nu fokuserar vi på Västerås. Swedish Avgeek videos. I can see you. Okay. And now, very good Swedish Avgeek videos. So now if we change to daytime, can you still see me then? That's the question, if it will change here. What if I change to like this? Can you still see me now? Swedish Avgeek. Kör till Eskilstuna. Det var ett bra förslag. Det kör vi. Eskilstuna är bra, Emre. Vi kör en sån flygning. Let's go till Eskilstuna. Marcus, I see you, but I don't see any plane. Tjenare, Marcus. That's my friend. We flew today. Okay. Can I walk out and just make sure that there I can see you, Marcus, but there's no plane. Why? Hello? No plane? Yo. Hello? Now I see it. Very nice. Okay, guys. And we're Swedish Avgeek. Where are you? Are you at the runway already or something? Okay, how do we plan the route here? Okay, let's see. Noel T kan joina i Örebro tror jag. Ska bara landa i Riyadh om cirka 30 minuter. Okej, men joina i Eskilstuna istället sen. Let's see. Just det, alternativt Johannesberg. Just det, Johannesberg kan vi köra också. Andra flygplatsen i Västerås. New York eller jag får säga. Västerås. Johannesberg, stort field, 800 meter bana med steep turns i trafikvärde på 700 feet. Nice. Okej, vi provar det då. Sen från Johannesburg kan vi kanske flyga till vad heter det? Eskilstuna. Jag ska se. Kan jag ändra vädret här om jag inte tar live weather och så kör vi så här. Few clouds, kommer det att påverka? Bra, så där ja. Det blir bra. I can still see you guys. Jag kan fortfarande se dig, Marcus. Trönan, hello, I'm in the plane. You're in the plane? Doesn't look like it. Okay. Interesting. Bossen tackar. Nu ska vi se. Bla bla bla. Måste bara kolla om jag har missat någonting. Just det, vi kör till Johannesberg. Okej. Och sen Trianen, now I see your plane. Bossanak, hur var 737-simulatorn? Han tyvärr inte stanna längre efter hennes genomgång idag. Okej. Ja, men kul att du är där också. Jag måste ha missat dig. Här har vi någon mer, eller nej? Nu ser jag att... Intressant. Vem flyger planet? Nej, men 737 var riktigt bra och häftigt. Lite besviken på grafiken inuti där, men det är inte för grafikens skull vi flyger där. Men det var väldigt häftigt att flyga den.
Jag tror att de körde typ Flight Simulator X-grafiken där inne, eller den simulatorn. Men det var riktigt häftigt att flyga 737an. Väldigt ovant eftersom jag är mest van med A320, så jag borde ha förberett mig bättre. Men vi gjorde en landning på Västerås med 737an från Arlanda och körde till Västerås. Vi provade även att ståla med 737an. Det gick också jättebra. Eller alltså recovered. Så all good. Okay. Let's see. Emre, kör golfbanan till Lindön och joina trafikvarvet på ESSU. Yes, okej. Nu får du nog hjälpa mig lite. ESSU, det kan jag inte. Är det... vilken är det då? Är det... Men är du också med, Emre? Är du med i Flight Simulator 2024 och kan joina? Vore det riktigt nice. Då får du guida oss hur vi flyger. Och visa hur man gör på riktigt. Det här är bara väldigt amatörsmässigt, känner jag. Från min sida. Okay, remove before flight. Remove before flight. There's so many things here. And is there something else? They don't have any chokes. Yes, they do. Yes, normally we'll do the proper checklist, but we'll just get it flying quickly here. No, can't we remove them? There we go. Okay. Aha, Emre, den där simmen är lite sisådär. Den är tuff att landa. Aha, okej. Så det var inte bara jag som tyckte jag tyckte inte att landningen var så jättebra och tyckte det var lite det var lite svårt, men och då har jag ändå provat att köra på SAS Flight Academy en gång. Men då var det också en 737, vill jag minnas. Okej. Nej, Emre har inte simmen. Aj. Okej. Du får skaffa den sen. Jag kan, eller ja, om du vill. Men det vore kul om du kunde flyga tillsammans. Trianon, can see your plane but not your plane name. Okay, then we need to go into settings. There is one thing you need to do to see the... Let me just try and find it here. Multiplayer, there's something with the... There is... it's going to be a thing here. Where is it? Enable text chat. No. Translate. No. Where do we have that? There is some settings here somewhere. Long assistance. I think that's could be it. No. No. Nope. Accessibility. Subtitles. No. Where is it? Maybe it was here somewhere. Language. Online. Let's check here again. Live weather, photography. No. Enable chat. Display. There's gonna be like something. Display. Blah blah blah. Name. Does someone know where it is? Flight interface. Could be here maybe. Here we go. Marcus or Trianon, check here. Go into the settings. And you guys, if you want to see the nameplates, if you cannot see it, click on Flight Interface. And then, under Global Settings, Show Traffic Nameplates. Make sure this one is ticked. Otherwise, you won't see the names. Okay? Let's go. Yes, okay. ESSU, Eskilstuna. Yes, okay. Då kör vi dit då. Hur startar man igång den här då? Normalt sett så kör vi checklistan här, men nu har vi ingen checklista här just nu. Okej. Balkan Gaming, var åker du ifrån och till? Förlåt för sent svar. Vi kör ifrån Västerås flygplats till Eskilstuna. Undrar om kan man ställa in det typ här som man ser på kartan. Annars kan vi bara zooma ut någonstans. ESSU, där. Okej. Gör vi sådär. Då ska vi se. Alltså jag kan starta en A320, men jag kan inte starta en Cessna liksom lite bakvänt. Ja, då ska vi se då. För sig så gjorde jag det idag med lite hjälp då, men då hade jag en checklista. Batteries on. Alltså nej, vänta. Nej, det ska väl finnas någon checklista. Vad är det här? Nej, det är ATC. Ja, vi provar. Nej, vi tar inte den.
måste ju köra G1000. Aha, okej. Har jag valt fel flyg nu alltså? Nu har jag inte då G1000, eller hur? Nej, för det ser lite annorlunda ut mot vad jag... men jag vet inte hur man... hur ändrar man det då? Okej, vi provar när vi landat där, så kör vi och provar att byta flyg. Vi får klara oss med den här maskinen så länge. Throttle... Okej, hur startar vi igång den här? Känns det fel att ha den här joken. Fuel pump tror jag skulle vara på, om jag inte minns fel i början. Kan vi ens starta igång? Nej. Jo. Nej, okej. What am I missing? Probably mix fueling. I think that one is supposed to be there. Okej, Emre. Nu kör det bara analogt som riktiga piloter ska göra. Aha. Ja. Okej, men vi kör en flygning analogt där. Sen tar vi nästa flygning från Eskilstuna, tar vi då till får vi byta flygplan om det går. Okay, Trianon, you need to change the aircraft configuration before you start the flight. Okay, yes. Let's just live with it now, guys, so we'll get up in the air. I can only see you, Marcus, there, and Trianon. Is Swedish Avgeeks... Jag får inte upp någon. Okay, what have you missed here? Let's just... Did I miss a setting somewhere? Croatian simmer, jag är kroatisk. Nice. So kan ni vänta i cirka 5 minuter? Vi ska bara starta om flight simulator. Yes, vi kan göra så här. Vi kör en liten pattern. Vi kör en liten pattern och sen landar vi här igen och sen kör vi till Eskilstuna. Jarmo, är det Microsoft Flight Simulator du spelar? Yes, det är det. Thomas, thank you so much for the follow. And Cohen, hello, how are you, my friend? Hope everything is well with you and welcome. Alltså jag har ingen aning här om knapparna här. No idea here really. Taxi lights, we're gonna taxi. I guess that will be on. Landing lights, not yet. Beacon, yes. Like normally we should follow a checklist here. Master avionics, yes. Oh, then the Garmin gets starting. This little thing is in a little bit in the way. Pilot heat, do we need that? Don't know. Emre, you need to be my help here. Oh, that doesn't sound too good. Okay, let's taxi. Cowboy Rambo missing -8 at Flight Simulator 2024. Yeah, me too. Hopefully it will come some later. I think are we good to go here? Okay, where do we push to clear? Push clear. Go to checklist. Oh, so the checklist is integrated here. Wow, nice. Where do we click? Okay. Kan stänga av fuelpumpen tills du linar upp. Okej. Shit alltså, Emre, det var coolt att vi ändå typ... Men att då måste vi ha sett där. Så jag var ju där typ hela dagen. Vi måste ha sett där. Eller typ... Vi sa nog inte hej till varandra, men vi måste ha sett dig typ. Okay, fuel pump off, check. Bowling88, thank you so much for the follow. Cohen, I'm doing good on TikTok. Does your screen look weird? The old layout looked better. Yes, I tried this vertical thing. So I just thought that, okay, might it look better. But yes, you can watch YouTube otherwise. Go to YouTube and check my YouTube. There it will look fine. There I'm streaming to horizontal mode. Thanks for the feedback. I will next time then do the normal stream layout for TikTok. Är det Microsoft Flight Simulator spelar? Yes, det är Microsoft Flight Simulator. Have you tried the sound pack by Boris for the Cessna? No, I haven't, but I've heard it's really good. I might check it out. Emre, jag hade en flygning klockan 9. Drog ungefär då också. Okej. Flygningen blev inställd på grund av låga moln. Okej, skulle också till Eskilstuna. Jag förstår, okej. Då missade vi precis varandra. För jag och min kompis kom dit typ
10, strax efter 10 där någonstans. Och sen stannade vi till 5, halv 6. När Future Pilot Luca, tjena, när ungefär är streamen på Microsoft Flight Simulator 2020? Ja, vi skulle kunna prova att köra det imorgon om ni vill. Så kan vi köra en liten stream på 2020 imorgon. Det var länge sedan jag körde 2020 nu, men att, ja. Det kan vi köra. Okej. Då kör vi. Bosnack ställde en fråga kring hur svår skulle du säga fysiken är under utbildningen. Och Emre svarar att den är krävande, men alla kan fixa det. Krävs disciplin och långa pluggkvällar, men det är värt det i slutändan. Ja, jag tror precis som du säger, mycket disciplin krävs och liksom också ha en typ genuin passion för flygningar och så där. Kan nog hjälpa till mycket. Man liksom har ett mål och ser slutmålet och så vidare. Men det verkar vara en tuff utbildning såklart, men allt går om man vill, tror jag. Okej. Let's go. And we're gonna do a little flight here. Marcus. Balkan Gaming, I see you now. Nice. Welcome. Future Pilot, yes, you're in there. Okay, looks like the parking brake is using the Airbus A320. And I do have rudder pedals, so they're moving a little bit, like they're slippery on the floor. Okay, let's taxi to... Oops, very fast taxiing here. And the taxi signs are missing a little bit here. Marcus, which runway are you taking off from? And Balkan Gaming, hello. Are you also taxiing to the runway now? Future Pilot, allt går om man gör sitt bästa. Absolut, så är det. If you do your best, everything will work out. So I'm finally like, yeah, I'm a bit too old, but finally trying to pursue my dream. So this was one step for me, like, okay, I want to see, am I still afraid of flights? Like, I'm a little bit afraid of flying. It was really nice today, and it was a little bit uncomfortable with the turbulence, but I think that's something you get used to. But I really loved all the view and the flying and everything, so yeah. Trianon, holding short, runway 19er. Emre, det är pricey absolut, men det är en investering som jag vet är och kommer vara ovärderlig. Min dröm och är tacksam att snart den är uppfylld. Exakt, jo men det kostar ju mycket, men det är verkligen ovärderligt. Oj, nej. Alltså jag kom åt någon knapp på tangentbordet och så typ dog den där. Ja, okej, men det vi propellern snurrar, vi kan köra ändå, tror jag. Jag vet inte vilken knapp, det var typ Z eller någonting, det var en keybinding. Ja. Balkan Gaming, städerskan 9601, är det någon av er? Let's see. Emre, det kommer vara riktigt häftigt när du är klar då sen. Och jag kommer att besöka, om jag får så får jag besöka gärna flygskolan hyfsat ofta. Och jag blev insläppt på flygklubben där som ligger bredvid Hässle någonting. Hässle flygskola tror jag var. Så det var jättesnällt att de släppte in mig, så fick jag stå där vid gräset och filma när min kompis flög iväg. Och jag filmade även lite andra flygplan. Så att jag ska editera och lägga upp en video sen på YouTube på allt det där. Och jag filmade också inifrån. Oj, Balkan Gaming. Houston, we got a problem. Okej. Tjenare Balkan, hur är läget? Sorry. Taxiway Echo for runway 19er is what we're using when taking off from ESOW. Okay. So here is the Echo over there. I remember this one where we turn to the right. Yeah, this is very similar as from today. This is so cool. Piato or something. Emre frågar på, yes.
Emre, jag strugglade som fan med teorin, men det löste sig. Shit, jag kan tänka mig det. Grymt gjort, Emre. Det är liksom, allting brukar lösa sig för det mesta. Man liksom, bara man vill så går det. Grymt jobbat, Emre. Emre, nice. Var där en sväng förra veckan när militären var här och hade några övningar. Just det. Gripen som stod och tankade och flög några gånger per dag. Shit. Ja, det är nice. Jag såg, det var någon av instruktörerna som visade mig en film från när de lyfte 2 JAS-gripen. Riktigt häftigt. Let's see. Trojanen, I'm at Echo. Yes, I see you, Trojanen. You're right in front of me. And Balkan Gaming? Oh, you're over there? Interesting. I think, Marcus, you left your pilot outside because I see you there and also here. So, strange. You know that you use Shift-C to enter with the pilot. Thanks so much for the follows, guys, on TikTok and so on. Okay, let's go. Jag missat någon fråga. Swedish Avgeek videos. Jag ser er. Nice. Välkommen. Okay, let's take off then. We're clear for takeoff. We're not using that team right now. We're just gonna fly for fun a little bit here. And we'll fly to Eskilstuna. Let's go and take a print screen. Alright, clear for takeoff, Marcus, if the runway is clear. Seems clear to me. We don't set any flap for takeoff. I didn't do that today, so let's just not use it. Balkan Gaming is coming there. Swedish Avgeeks, I cannot see you. Alright, let's line up together on the runway, guys, and take off straight after each other. So, okay, let's just take off. Alright, here we go. I don't know when the takeoff speed is like maybe like 60, 70 knots or something. 60 knots something. Alright, let's go. Probably, and I don't have the landing lights on and everything here. It's just landing lights on. There we go. Oops, and that's why you can't. Oh my god. Stall also. Oh great. You should never do like, it's hard to, yeah. Okay, terrible takeoff. But we didn't crash, all good. Just a very terrible takeoff. Balkan Gaming, are you also joining? Balkan Gaming, there you are. And Swedish Avgeeks, I cannot see you, Swedish Avgeek. You said you could see me. Okay, let's sit inside the plane and not outside. And how do we bring the GPS, or what do you call it? Förlåt Emre. Jag bara körde fuel pump on. Alltså den här är lite i vägen. Okej, det blir en challenge. Ska försöka att titta ner här samtidigt som man går ner där. Typ fuel pump. Nu ska vi se. Fuel pump on. Check. Strobe on. Nu måste jag typ svänga för att se resten av. Vi får göra så här. Lite. Den där var lite. Kan man typ ta bort joken tillfälligt? Titta. Okej, vad bra. Nu ska vi se. Landing lights, taxi lights can come off now. Strobe on. Oj. Fuel pumps on. Landing lights on. S&D away. And away you go. Ish. Yeah. Okay. Thank you, Emre. Okay, let's see where we are. And I lost track of everybody. Really nice scenery. And the views. Balkan Gaming is also in the air. Marcus, there you are. Okay, let's bring the Trojanen. I made a 360. I'm behind you. Very nice. Oh, there's the EFB thing. I would like to have it. Okay, we'll sit on this side and it should also work. Let's have a look here. We're gonna turn to the little
right here, and then we'll fly to ESSU. So we're going to Eskilstuna. Basenack, Boeing är väl bättre att lära sig på med tanke på att Airbus är så automatiserad. Ja, det kan jag tänka mig att det borde vara så. Jag vet inte vad du säger, Emre. Men jag måste definitivt fräscha upp mina Boeing 737 skills. Jag har ju PMDG 737 men den funkar inte för 2024 Flight Simulator. Okej. Balkan Gaming. Marcus. Nice. Let's fly and let's also have a look at the altitude here. Okay, let's move back here. I think I have sort of an idea. Yeah, where we are. Okay. This instrument looks old, like this one here. 900 feet and 1000 feet. 120 knots. Anders Eriksson är tillbaka. Vart skulle ni åka? Vi kör till vad heter det nu? Eskilstuna. Parken Zoo. Oops. Typ. Nu ska vi se. Emre. Sen på 300 feet, flaps up, landing lights off, landing lights off, yes. Och power 90%, ja, ska vi se hur ser vi att det är 90% här då. Vertical speed, RPM eller någonting då, 90%. Ja. Sätter den till, vet inte, någonting där. Kanske. Pitch 80 knots for best climb. Oh. Engine instruments in the green. Blah, blah, blah. Yeah, right. And that I remember now when you say the instruments in green. Well, and I have no idea if we're flying. Oh, we're totally not flying correct here. My bad. We just had a little tour here over the sea. I don't even know. Let's see. We are at 1,000. Let's try and keep 1,500 feet. As it was today for me. Fuel pump off också. Ja, vi tar fuel pump off. Beacon light, har man på den där hela flygningen sen? Oj. Alltså, kan min flyg... Vad ska jag säga? Bank angle. Man kan göra en så pass skarp, va? Är det där typ 45 grader, eller? Oj. Nice. Oj, men under tiden så sjönk vi. Okej. Lost some. What if we set it to cruise mode? For the throttle. Okej. Emre, så länge propellen snurrar så ska det ha beacon, nav lights behövs ej på dag. Just det. Nav lights off. Oj, off. Taxi lights off, så beacon. Okej, propellen snurrar. Yes. Alright. I think I also missed if someone wrote in Twitch. Sorry, Wilmer, Örebro, my hometown. Joining, very nice. Welcome Wilmer, and also Goy Cruises. Hello. Tjenare, hur är läget? Välkommen. Oj, vi sjunker väldigt mycket här. Let's climb to 1,500 feet, as I said I would, but I didn't. It's hard to do multitasking. Nice view there. 1,000 feet. I haven't checked the QNH or anything here now. I'm so not used to fly Cessna. Trionen, vilken runway ska vi landa på? Vilken ska vi köra? Vi tar, det blir väl... Kan man zooma in mer här? Den som vi kommer in där rakt in på. Men nej, för mycket zoom. Ska vi se. Varför kan man inte se nu då? Vad står det för någon då? Den som är där. 18. Runway 18. 18. Let's go back here. Alltså jag är inte bra på att hålla höjden här alls. 1200 fot. Nej, jag måste verkligen lära mig hur man flyger den här på riktigt. Det var en jättebra lektion jag hade idag. Med checklista och allting där. Jag saknar verkligen den. Men det finns säkert ett sätt att få upp den. Jag är bara inte alls van att flyga
Cessna, men det är nice ändå. And let's see. Emre, jag håller med. Bosnack, lite mer manuellt på Boeing, och våra Cessnor som vi har är extremt moderna och kan köra ILS och annat roligt. Yes. Jag kan förstå det. Det är... Oj. Alltså jag kunde ju... Alltså ursäkta. Hur kör jag? Okay, we have 4 flights coming into Eskilstuna. Marcus, Dexter, Yo, is that someone of you guys? Alright. Oh there. Men Emre, jag drar jättegärna till Arlanda någon gång tillsammans och planespottar. Skulle vara riktigt kul. Jag brukar livestreama från Arlanda då också. Om du vill vara med på det. Alltid kul att snacka med någon. Och om det är någon annan som vill med någon gång så hojta till. Men Västerås blir jag väldigt sugen. Jag tänker faktiskt åka till Västerås imorgon. Försöka få med mina barn imorgon. För det fanns, på den här flygklubben fanns det våfflor och glass. De är inte alls flygintresserade. De ville typ inte titta på videon som jag ens filmade idag. Så jag säger nej, okej. Men... Okej, Emre, Eskilstuna är trafikvarvet 1100 feet om du vill hålla det realistiskt. Okej, 1100. Vi försöker hålla oss 1100. Oj, det går ju sådär upp lite grann. Okej, Emre, jag har kikat på dina livestreams ett tag. Okej, såg av en slump din bild på YouTube, det låg den var på OSM. Yes, och jag såg av en slump, det var en hel slump att jag liksom såg OSM. Jag har hört talas om OSM ibland, men liksom bara, inte tänkt så mycket mer på det, förutom att det vore kul att söka, men typ inga pengar, så bara good luck liksom. Men okej, we have the runway in sight. Och det var en ren slump att jag fick upp det på Facebook-flödet som det kom upp med OSM. Riktigt coolt ändå. Världen är liten liksom. Det är häftigt. Men jag fick upp det här OSM-grejen på Facebook av en ren slump, och sen bara shit, men det där, och den helgen funkar, så jag kan bara jag bokar, jag drar in, jag drar dit. Okay, reduce the speed a little bit. I don't know. You're coming in quite high here. Alright, let's do a landing on the runway. I don't know the flaps configuration here. We'll just set it to full. Oops. It's hard to like look down here and then fly the plane at the same time. It's much easier in reality to see the buttons and so. Okay, not sure the landing speed. And the arrows means that we should continue, I think. Actually, is this... Yeah, this is Eskilstuna, right? Oops. Touchdown zone, very late here, okay. Not in the center line. Oh, there. These pedals are like very sensitive. Okay, I'll use the joysticks rather instead. Brake, toe brakes. Oh god, almost disaster. Oh, okay, we cannot turn there. Really unstable here. Wow. We'll just turn around here soon, as soon as the speed has been more stable here. Okay. Well, we landed. Guess that's something at least. Trojanen har landat och parkerat. Nice. Välkommen till Eskilstuna. Oj. Okay. Really sorry about hitting the grass with one wheel. Okay.
Nice. Balkan Gaming and Marcus or Trojanan, same guy. All right. Very nice. Where should we fly from now, guys? Where should we fly to and from? Maybe we should fly back to Westeros? That could be an alternative. Okay. Oh, nice lineup, guys. Now I feel the pressure. I should line up like you, not so. We'll stand. Have free. Oops. There's only one parking spot there, but all good. We'll park on the taxiway. Oh, here comes Dexter. I don't know if someone of you is Dexter. Is that you, Swedish Avgeeks, maybe? That's a really cool plane. What type of plane is that? Looks a little bit like the DC-3, but it's not. Oh, there. Oh, there. Okay. Park here. Excuse me for this bad parking. Okej, kör Johannesberg om du vill ha en utmaning. Då kör vi den. Okej. Undrar om vi ska byta flygplan och sen så ställer jag mig här igen. Då byter vi flygplan, tror jag. Very nice, guys. Well done. Welcome everyone here. Okay, let's do Johannesburg. And I'm going to change the flight here, see if I can get the GSX 1000 and flight, and I'll be back soon. And let's see. We can do configure here. Cessna 172 and configure. Can we change it here then? I didn't know this even. What's the difference between G1000 skis and G1000 and so on? Amphibious, cargo, no, aerial advertising. Oh, lots of different variants here. Skydiving. And G1000 skis maybe. 62 knots vid touchdown. Okej, tack så mycket Emre. Då ska jag försöka fokusera på det nästa gång. All right. Oh, sorry, I missed a lot of chats here on the TikTok. I'm really sorry, guys. It had stopped there. Like, now I scroll down. Isak Bra, hejsan, hello, welcome. Amadi, vad heter det här tv-spelet? Det här är Flight Simulator 2024. Ska du göra en flight med commercial pilot? Jag tror att idag kör vi nog inte det. Det blir nog bara med Cessna idag. JKG Spotter, tjenare, hur är läget? Välkommen tillbaka. Jönköping Airport och flygklubb hade öppet hus idag. Aha, okej, nice. Lite för långt för mig att åka, men var du där och tittade och hur var det? Självklart får jag gå på flygklubben med en Sukata TB9. Jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Let's google it. This plane. So JKG Spotter flew this plane today at Jönköping Airport. Really nice. Looks cool. So you flew it today. Awesome. How was the flight? Bärplockar Janne, flyger något på riktigt? Jag flög idag. Brukar inte flyga på riktigt, men idag flög jag på riktigt. I en Cessna, det var öppet hus idag på OSM Academy. You should have flared a little earlier, Bruce Blaga. Yeah. ESSA till New York i en Cessna. Nej, kommer inte hända. Okej. Triana should just be called G1000. Okay, no skis. Okay. Skis, is that okay, that's the skiing, like if you're going to the mountains or snow or something. Back. Okay, we'll go back to Eskilstuna ESSU. What? Oh, okay, now I'm still in the aircraft mode. Save and back. Did we select the G1000 now then? Yeah, we did. All good. G1000 and
Let's go back here. We're at Eskilstuna. Why can't I? Did you guys disappear from this airport, or what happened? I'll stand here at the parking 4 maybe. I think that's what's almost where I was. Flight conditions, make sure everything is all good here. All players present. Should be good, right? Let's just see that I can see someone else somewhere, so I didn't mess something up. Now where is Arlanda here? Okay, something is a little bit messed up, I think. Why can't I see, like, let's go to Heathrow here somewhere. Should be able to see someone. Okay, what did I mess up now then? Flight conditions. Preset. Why can't I set it to live? What if I go to off? What am I missing here? Can you do an A320? Not now. We'll do a flight Cessna one more time now. Weather and time. What if we do live? This one should be off. All played. Why can I select live? It's available if you don't change the time of the day. And live players is available if you don't change the time of the day. Okay. Now if I go like this, and then, okay, we click live here. What does it do then? Give me some planes. Why can't I see you guys? Let's let's try and see what happens if we load the flight. Johan, tjenare, hur är läget? Vill du också vara med och flyga? Vi kör från Eskilstuna. Flying from Eskilstuna. ESSU. Triana, should just be called G1000. Yes, okay, no skis. We can maybe do a short flight with the A320 after this. I feel like a complete amateur here with this Cessna. Okay, let's see. Daytime, and let's make sure that I can see you soon. We'll change the day here. Okay. Let's go inside and then we'll switch to view. There we have you, Marcus. Yeah, there we go. You're coming alive. Nice. Seems to be working. Did you just start up your engines, Marcus? Okay, let's go. So let's see. Let's change the weather here a little bit. Hopefully you'll notice if I don't see you live. No. Custom weather. We'll just select not the live weather. We'll have a few clouds. Like that. Very nice. Johan Grenhage, japp, jag vill vara med. Kan du vänta lite? Ja, det borde gå bra. Gå till... let's see. Actually, let's first go outside the aircraft, remove the pins and so. Oh, I did get these remove before flight pins today. They were free, so I took 3 of them. I'll give one of them each to my kid, and then I'll say one for myself. So really nice. I love these remove before flight. Okay, and we remove this and so on. Noel T, var lyfter ni ifrån? Joinar, härligt. Vi lyfter ifrån Eskilstuna, ESSU. Kom och joina. Come and join the flight. Would be really fun. And Johan also joined the flight. Very nice. All right, inspections good. We'll remove the chocks and cones. There we go. Let's go inside the aircraft. And now there should be a way to get the checklist. Oh, this looks different. This looks a bit more as it was today, I think. Yeah, this looks more similar. Let's remove the yoke. Okay. And now... Balkan Gamer, jag är inte med mer. Ska testa andra flygplan. Okej, gör så Balkan. Vi hörs och ses. Lycka till med de andra flygplanen. Can you do A320? We'll might do it later.
But now we're gonna fly to, can we enter the route here? Flight plan, no flight plan. Now we don't have a proper route, but we can maybe just add departure, ESSU. Okay, runway 188 for departure, maybe that's good. Add departure, find route, no waypoints, destination arrival, and what's the four letter? Oh, get out, get in there. Västerås. No. Ah, every time I press backspace, it's West. No. No, let's do like this. No, okay. Oh, so annoying. How do we... Okay, we click the X instead. What's the for code? Johannesberg, Västerås. ESSX. Okay. ESSX. There. Runway 05 might be good. Is that all? Do we load flight plan or just everything is good to go? If we go back to route. Yeah, okay, we have it there. Very nice. We got the route here. Kvist 08. Välkommen tillbaka Kvist 08. Which one of that is you guys? Emre, ESSX. Yes, perfect. Tackar Emre. Nice. Okay. We have Dexter taking off. We're good to go. Well, we are good to start. I wonder the checklist, how we get that. I think it's somewhere here inside. What's this? I never used this EFB really, so that's why I'm so unfamiliar with it. Here we have the check. No? Okay. Flight details. What's this? These are the charts, right? Weather, runway, arrivals. Okay. No idea. No idea where we find the checklist. Normally it would be inside here, I guess. This one should be set to both, if I remember correctly. Ah, Emre, jättegärna. Kan hjälpa mig med checklistan? Yes, ja tack. Shoot. Okej. Supertack Emre. Var börjar vi? Okej, jag sätter tillbaka den där till den där. Men det ska ju finnas någon typ checklista, men hur? What's this? Oh. Checklist. Oh. Okej. Okej, men jag går efter dig, Emre. Standby battery on. Let's see. Battery, standby battery. This was something here, no? Standby battery on. Is this one? No, here, standby battery. On. No, test. Hello. Oh, what would you say? Standby battery on. Main battery on. Is that on when it says ARM here? That's like... Okay, and then main battery on. Is that this one, right? And fuel selector both. Fuel selector... Fuel pump. Fuel selector. Where's the fuel selector? ARM. Okay, ARM. Yes, okay. Where is the fuel selector? Am I blind? Here are the lights. Fuel pump. Is that it? Can we remove this one here too? Oh, nice. Now we can see the flaps there. Yeah, okay. So the fuel pump on. Check. I remember when I turned this one on, it sounded really loud.
Ah, ja. Okej, fuel selector är där nere som du vred till vänster. Okej. Då sa vi fuel selector both. Just det, så där. Check. Fuel selector check. Vart ska vi? NOLT. Vi flyger till Västerås i flygplatsen som heter Johannesberg. ESSX. Beacon on. We are ready to move. Beacon is on. Check. Oh, we don't have... I'm so used to have an overhead panel, but we don't have an overhead panel here. Yes, that's checked. How do we get the other screen on? Propeller area clear. Let's see. Yes. Yes. All good. Propeller area clear. Check. This is so cool. Thank you so much, Emery, for this. This is awesome. Tror inte den har en Engine Master eller Ignition. Nej, den har Boat or Start. Så starta motorn bara, okej. Va? Warning. XDP error fail. Okay, let's hold it further. I think it's this one. We need to have the mixture here, right? Or? Aha, sen får vi en Neonic startar 1 och 2. Okej, tack. Okej, check. Sen drar det av fuel pumps. Okej, vi startar motorn och sen drar det av fuel pump. Okej, vi provar det då. Gör vi så. Och nej. Okej, in med mixture. Vi sätter på fuel pump igen. In med mixture. Yoink. There we go. Now we try again. Okej, vi kör i med det. Yes, okej. Nej, precis. Jag kommer inte ihåg att det var någon sån där grej där. Okej, men nu har vi motorn igång. Sen fuel pump off, right? Yes. Bossenack glömde fråga till hur mycket kostar hela utbildningen. Då menar jag allt inkluderat kurser, mat, bostad och så vidare. Oj. Är det inte cirka 1,3 miljoner? Priset som de visade där var alltså för själva utbildningen typ 1,1 miljoner. Men sen var det lite typ certifikatgrejer typ 25 000, 50 000 där någonstans. Men det är ju utan boende och mat. Så att, ja, det kan väl kanske vara rimligt med 200 000 till för boende och mat. Beror på. Jag vet inte vad du säger, Emre. Du har bättre koll på det där än vad jag har. Okay. We have started engine and now what? What does this one say? Pre-flight inspection, blah blah blah. Start engine with before takeoff, before taxi. This should be a taxi. In flight, normal takeoff, cruise, post flight. They're missing the taxi procedure here. Oh, level standard. Expert. Pre-flight. No, there's still no taxing. Interesting. Okay. There we go. Emre, oj, svårt att svara på. Utbildningen är typ på 1 miljon. Japp. Sen står CSN för medical och sånt som man kan skicka in kvitto på. Men jag har 1,3 är väl rimligt. Yes, det är mycket pengar, ja. Men värt det om man lyckas bli pilot. Sander, när ska du åka? Snart. Kör. Yes, vi ska köra. Men vi kör en taxi enligt en checklista som Emre har bra koll på. Sen för taxi, på med taxi lights bara. Okej. So we're good to go then. Alright, Quist08, nice to see you here. And
Marcus, you're over there. Nice. Let's go, guys. Sen kör man break check och sen är det taxi checklist klar. Okay. Break check. All good. Seems to be working. So let's taxi. Okay, Quist, can you please move ahead? Move further a little bit, please. Ah, thank you very much, Quist. Thank you, thank you. Johan. Johan, kan du visa dina inställningar med klocka och så vidare? Yes, jag kan visa en lite kort bara för multiplayer igen. Alltså klockan, eller klockan, nu har jag bara, okej, vi kör så här. Klockan, nej. Weather, här klickar jag på väder och sen här kan du ställa in, klicka på custom så kan du ställa in klockan där och tiden. Om det var det du menar. Okay, thank you so much for the follow, Sander. And hello, thank you so much for the follow also. Welcome guys. All right. Let's go back in here. Tack så mycket Chris för att du flyttade på dig. Okej, då kör vi. Nu ska vi se. Emre, förresten tryck på enter eller clear på din navigation display så den kommer igång om du vill det. Okej, tack. Då ska vi se. Enter eller clear på navigation display. Why does this one looks more advanced than the Airbus A320? Okay, clear. Okay, it's just I need to enter. Where's the enter? There. Maybe on. Okay, on this one. Okay, nice. And can we zoom out? No, this is the radio. Okay, the radio is there. Okay, where do we zoom out? Should be somewhere. Oh well, we're fine. Let's go back here. We have the flight planner. No? Pilot's book. More apps. Aircraft. Flight planner. There we go. Alright, we have it there at least. Ja, högre displayen. Yes. Noel T, YouTube ligger efter. Ajda. Okej, jag vet inte varför det blir så. Men prova att refresha sidan. Det kan vara internet någonting. Men jag tror att det är... Emre är väldigt mycket efter typ. Eller upplever du det? Brooks, bottom right. Okej. For the zooming in. Bottom right. Oh. There we go. Okay. No. Like this. This is nice. And we're going to ESSX. It's over there. It's visible there. Okay. Nice. Alright, let's exit to the runway and we'll go. Winds range som kan vrida på för zoom. Men det var väl den, va? FMS, push clear, com, altitude up. But this is fine. We have the ESSX there. Okay. Jag tror att det blir bra. Då kör vi. Taxiing with flaps up, I guess. These deep parking. Okej, då kör vi. Marcus, är du kvar? Yes, då kör vi. Äntligen. Nu. Redo. Oj. Warning, human inside. Watch out for the propeller. Oh no. You'll be fine. Oh no, we're gonna hit the aircraft with the... Oops. No one saw that. And we're all good. Let's taxi to the runway. Look at the trees. They're really realistic. Awesome. So much better than in the 2020. Microsoft Flight Simulator 2020. Let's go. Come on.
Alright, let's hold short on the runway here. We're gonna take off from, where's the taxi signs here? Like, holding short. Okay, let's see then. Landing lights should come on, right? Where's the landing lights? Strobe then, that's gotta be on. Nav lights, we don't use it now. Eller använder vi det nu? Okej, nu ska vi se. Taxi lights. Ja, vi taxar ut här. Sander, kan du åka ett vanligt flygplan sen? Ska det bli något mer? Från var till vi kör? Det kan vi kan nog köra ett vanligt flyg sen. Om vi hinner. Ska det bli något mer? Vilken rutt? Vi kört från vad är vi nu? Eskilstuna till Västerås, Johannesberg. Kvist, tjena, du kör en liten flygning där. Har vi tillräckligt med bana för att starta här? Tveksamt va? Jodå, det går. Marcus, where are you? Are you ready to go, Marcus? Quist 08 and someone else is joining maybe. Feel free to do it. We are taking off now from Eskilstuna. Alright, let's go. For takeoff, fuel pump on, strobe on, landing lights on, flaps up. Okay, thank you so much, Emre. Fuel pump on, check. Strobe lights on, check. Landing lights on. Where do we? Oh, there we go. I missed it. Flaps up. Taxi light, we can turn them off, I guess. And yeah. Fuel pump on, check. Strobe line on, check. Landing lights on, check. Flaps up, check. All good to go. Clear for takeoff. Let's try and keep the pedals normal and in a straight line. 40 knots. 50 knots. 60 knots. Take off, I guess. Oh, birds. Almost a bird strike. All good. Alright. Let's fly, guys. And landing lights can come off soon, I guess. Not sure when. With 300 feet. Ska se, 300 feet. Vi har climbed 300 feet. Fuel pump off. Landing lights off. Flaps up. Flaps up, check. Power set 90%. Okay, ska vi se 90%. Where do we like see? Reduce to 90%. How do we know that? And where can we see that? 90%. Oh, there. Oil temperature, fuel quantity, everything is in green there. Oil pressure. Maybe like this. Not sure where I can see that. And engine instruments. Se på högerredsfrien uppe i vänstra hörna i det green. Pitch for 80 knots. 80 knots, okay. 2370 RPM. Är det den som är 90%? Knots. Oj, nu ska vi se. Så ska vi kolla vart vi ska flyga också och vilket håll vi flyger. Vi flyger såklart åt helt fel håll. Kör en 360 grad eller 180 grader sväng. Okej, kanske inte visar procent på simmen, men ögar det bara. Yes, kollar det där. Jag har dragit ner den till cruise mode som det är för A320 på throttle. Ja, blir väl bra det. Alright guys, where are you? Sorry about my fault that I turned the other direction. But actually this is nice where you have this one here with the arrow line showing where to go.
almost a little bit more to the left. Okay. Very nice. Let's try and go outside, just to have a little look outside how it looks like. Dexter, hello, hello. Very nice. Dexter, Chris, and Marcus. Oh, look at this. Print screen. Print screen. And send it on the Discord later. Oops. No, oh, there. No. It's hard to do. Take a print screen and fly and everything. Oh, there we go. Other side there. Let's go back into the plane. Really nice, guys. Okay, turn to the left. Feel free to join if you want to, guys. So, flying from Eskilstuna to Västerås, Johannesburg. Yeah, we're gonna fly over the lake or sea and then land at Johannesburg. Nu ska vi se. Ja, Emre, ja precis. Vid RPM ska det finnas 1%. Ah, okej. Ah, dåligt att de inte har liksom kunnat, vet du det. De har gjort allt så riktigt, men de har missat typ sådana detaljer liksom som är ganska viktiga ändå. Jag hade förväntat mig bättre av Flight Simulator. Ja, okej. Yes. När du nått din höjd, pitchat 2,5 grader, 65% på motorn ungefär, då håller den cirka 100-105. Okej. Nu ska vi se. Och vad kör vi för höjd här? Jag tror att vi är för högt. Vi går ner till 1500 fot. Eller vilken altitud brukar man köra typ? När jag flög idag så var det 1500 fot. Nice, guys. Oj. Nu är jag snart nere på 1500. Reduce speed lite grann här nu då. Och pitcha 2,5 grader. Okej. 65% på motorn. Hur ser vi det då? Typ, vi får hålla koll på den här typ någonting. Och vad innebär att jag när jag ska pitcha 2,5 grader? Alltså jag ska liksom hålla den till, nu ska vi se. Oj. Nej, där är ner. Okej. Upp där typ. Också typ så där. Nu ska vi se. Där har vi 2,5, va? Där borde vara 2,5. Och där någonstans. Nice. Oj. Really nice. Are you guys with me? Marcus and Quist. And was there someone else? Oops. Dexter. Let's go back here. Oops, 5 degrees. Oh, yeah. Can't look outside and then go inside. It will ruin everything. I think I can increase the speed a little bit here. So we'll be at 100 knots or something there. Oi. Okay, let me check the chat. Alexander, thank you so much for the follow. And welcome to the stream. Hope you're doing well. Feel free to join the flight if you want to and have Microsoft Flight Simulator 2024. Där är 2,5. Okej. Minska lite grann på... Oj. Nej, jo, vänta nu. Nu ska vi se. Ja, där så blir det. 2,5 där.
Cornell, thank you so much for the follow on TikTok. Emre, 2,5 är att den håller sig på den höjden med den effekten med motorn. Så den borde i climb descent om den är trimmad. Okej. Jag förstår. Den är nog inte trimmad. Jag är lite osäker på hur man gör trimmen på Flight Simulator. Det är väl här i och för sig. Men frågan är vilket... Oj. Nej. Okej. Så där någonting. Nej. Upp. För mycket. Där. Nej, okej. Upp igen. Där då. Så sjunker den kanske lite. Nej, för mycket. Den verkar inte sjunka någonting där. En mindre ner där då. Så då kanske. Svårt det var att få till den där trimmen. Men nu ligger vi... Oj, jäklar vilken fin... Nu kan vi kolla ut på utsidan. Dexter, Quiz 08. Marcus, where did you go? I cannot see you. Are you still... Taking a print screen. Okej. Ska vi se, vilken bana kör vi på? Runway 05? Oh, there's another airport. Which one is that? Is that Västerås? The normal one? Yeah, it is. Okay. Oops. Oh, there. Ah, so that's the Västerås city we see there. Nice. Oj. Nej. Oj. 2,5 där. Vid descent, cirka 35% på motorn och pitchar neråt för 100 knop. Okej. Yes, Emre. Vid descent, cirka 35% på motorn. Och då är frågan när vi ska börja descenda. Var har vi... fortfarande en bit kvar. Vi kan vänta lite. Och så pitch neråt då. Vid approach, landning på short field, kör 62 knop vid long final. Fuel pump on, landing lights on, flaps full. Okay, let's do this. Really nice. Oh, we are not flying. Actually, it looks good. We're heading in the correct direction. Let's have a look outside here. Over the view. Beautiful. Västerås city is over there. Don't know what these buildings are. I don't recognize them. Some industries. I think there is the main city. Emre, good luck. Thank you so much. I really need good luck here. Oh, now we're turning to the left too much here. Tack så mycket, Emre. Okej. Kör lite sådär och sen... Vi skulle kunna köra en recording hur landningen blir efteråt. Joink. Så kör vi en recording. Nu kör vi den här. Vad ska vi kalla den då? Västerås. Cessna. Spara. Så där kan vi titta på en replay från utsidan sen. Tack så mycket, Emre. Det ser stabilt ut. Yes, vi hoppas på det. Okej, nu börjar väldigt snart. Oj, blir dags för att descenda. Intressant, det finns ingen liksom trim på joysticken. Det går säkert att ställa in på något sätt. Men jag har typ aldrig tänkt så mycket på trim mer än att man sätter det typ vid Airbusen eller typ Boeing 737. Men det blir väldigt mycket lättare att flyga med trim, verkar det som.
Okej, let's see. And let's go se här. Vi designar cirka 35% på motorn och pitchar neråt för 100 knop. Bra, yes, okej. Och vid approach landing på short field kör 62 knop vid long final. Fuel pump on. Landing lights on. Full flap. Okay, time to turn. And reduce speed. That's time to descend then, I guess. Trim down. Let's see in which direction is it that we'll need to zoom out a little bit so I can see what's happening. Trim, there we go up, there we go down. How much? Oops. Oh, there. Not that much. Maybe 5. Is that the airport? Uh-oh. I thought it was coming much... okay, we're gonna go around here. Land coming from the sea. I was not prepared we were this close already. Flaps 10, max 110 knop, resten 85 knop. Okej. Flaps 10, nu ska vi se. Vi kör den här istället för flaps 10, max 110 knop. Bra, och sen resten 85 knop. Nu ska vi se, ner, nej, tvärtom. Så, oj. Och så kan det vara bra att kolla ut vad som händer. Oj, så där, nej. Går inte att komma upp högre. Okej. Oh, nice. Runway is there. Let's turn a little bit to the right and then land on runway 23, I think it was. Emre, skönt att trimma vid cruise och climb. Behövs inte trimmas hela tiden. Jag kan tänka mig det. Nej, precis. Det underlättar betydligt, verkar det som. Okej. Let's descend. Set the trim down a little bit like that, maybe. Okay, I think we can now at 1,000 feet, 100 knots almost, or 98 knots. Let's turn to the left and intercept the runway. This is so cool. I really want to fly real again. Flight sim is nice, but well, now I really miss how it was and want to do it again. I guess I'll apply for the increase the speed a little bit here. Oh, Marcus, have you already landed? Nice, Marcus. It looks like, or are you? Yeah, I think 500 feet. Okay, maybe we're a little bit too. I would like to have a little bit higher look here, but I guess we can't. Okay, 90 knots, 500 feet, and let's see. Flap 10, max 110, resten 85 knop. Okay, reduce the speed here. Ska vi sätta flapsen, nu kör vi full flaps. 85 knoppar. Oj, okej, vi overspeedade lite grann där. Oj, fuel pump on, landing lights on. Var det någonting mer jag missade? Fuel pump on, landing lights on, flaps full, check. Och 62 knop ungefär. Okay, Marcus, yes, I have landed. Very nice. How was your landing, Marcus? Here we go. Oh, nice. Now I see you. I thought you were still in the air. Oh, nej. Aj. Där borde vi gå around, tror jag kanske. Okay. 60. Aj. Okay. Aj, nej. There. Okay.
Aj. Nej. Lugn och fin med rudder. Bromsa. Aj. Kanske går. Kom igen. Nej. Aj. Nåja, okej. Skönt att det inte var ett träd längre bort. Nej! Alltså... Ja, det borde varit en go-around här, men okej. Nej, men... Trojanen, battery smooth. Nice. Yes. Ja, den här var väldigt pinsam landning där. Jag landade alldeles för sent. Inte alls. Ja. Men ja, vi träffade i alla fall landningsbanan. Kom in för högt också, tror jag. Nej, en go-around hade varit fint där. Men okej. Så, inget hände. Allt bra. Vi ska se. Emre är grymt ju. Tack. Jag vet inte det, ja. Men kanske borde sagt 62 vid threshold. Sen är det som en 77 idle vid 20 feet. Aha, okej. Men var är liksom threshold på den här? Eller liksom, nu ska se. Är det in hit vi taxar? Japp, verkar så. För den här typ, alltså normalt har man de här 3, 2, 1 typ markeringarna, eller vad man ska kalla det. Det var lite svårt att säga, var ska jag toucha ner, men jag gjorde det alldeles för sent. Så idle vid 20 feet-ish, okej. Det var ju tur att det inte var några träd i alla fall på andra sidan. Alex, thank you so much for the follow. Oj. Threshold är cirka 50 feet-ish. Okej. Yes. Threshold är piano keys. Okej. Då vet jag den precis i början där då. Oj. Nej men snälla. Man kan inte göra 3 saker samtidigt. Okej. Så. Försöka titta ut hur det såg ut utanför och sen bara nej. Okej. Jag försökte se banan där borta. Quist08, hello. Marcus, hello. And Dexter. What a nice lineup. Oh, someone hit the grass. I really like the grass effects here. I'm not sure it looks like that in the real life, but that looks cool here. It looks more like a nuclear cloud. Nice flying, guys. How was your landings, Quist and Dexter? And Marcus, your landing were nice. Battery smooth, very nice. Oh, you're actually walking here. Watch out, guys. Hello. Nice. Awesome. Let's meet for a debriefing. Let's just park here somewhere like this. Parking brake on. Turn off the propeller or engine. Batteries on. No idea. Yeah, we'll ignore the warning message for now. Fuel pump off. There we go. Okay, and let's walk outside the aircraft also and join you guys. Can we have a group meeting here? Hello. Tjenare Marcus. Tjenare. Jag vet inte hur jag ser ut, men jag har inte riktigt kollat det. Okej, var det inte någon mer också? Quist. Hello. Nice. Noel T, Ryanair landing. Yes. Well done flying, guys. Well done. Picture, print screen. Really nice. Alright, so where do we fly now then? Maybe we should fly the A320. It's some short flight from Västerås to Göteborg or Arlanda. What do you say about that? Are you up for it or are you too tired?
Led Peterson, thank you, and welcome. Thank you for the like. How are you doing? Welcome back. Nice plane you got, Quist, or some red plane or livery. Looks really nice. Also you, Marcus, you have the same plane as me, and also Dexter. Nice gathering. Okay. How do you do that? Like sit down on the ground? I don't know how to do that. All right. Let's do one A320 flights where I feel most comfortable. And so we'll try that. A320 from Västerås to Arlanda. What do you say about that? Okay, Marcus Trojanen, I need some sleep now. Okay, yeah, me too. But I want to fly one more time, like a short one. Oh, look at that! The effects there, really nice. Hello. Tjenare, Marcus. Look at that, that's so cool. Poor people if there's someone standing there, or the buildings and everything. Small, nice airport. Okay, Trianon, wish you all a good night and fly safe. You too, Trianon and Marcus, and it was really fun to fly today. We both flew the Cessna reel today at the OSM Academy in Västerås. It was really awesome. And I'm gonna upload the videos later on YouTube. And yeah, really great. Okay, we'll do one more flight then. See you next time, Marcus. And Dexter, feel free to join if you want to, and anyone else. We're gonna do a flight from... We could maybe try VATSIM. But then you also need to be in VATSIM for me to be able to see you. So you decide. Oh, by the way, I need to walk out the dog just real quick. Be right back. Alright, let's see. Novelty, I'll try A350. Nice. Oh god, the A350 seems so advanced. Who's this? I cannot see the signs anymore. Okay, that's Dexter. Nice. We'll end the flight, and we're gonna fly from Västerås again to Arlanda. Or maybe if we just start at Arlanda and fly to Västerås. And let's do that. You too, Trianon, have a good night, and thank you so much for joining. Or
if you have any other suggestions, Stockholm Arlanda. And we're gonna select, let's take gate 4. Actually, let's have a look here. I wanna see how it, which gates there are. Gate small, gate medium, gate 39. Let's take this one, gate 5. Set as departure, start to fly. We forgot to change the aircraft. A350 would be nice though. Yeah, we're not gonna fly the Cessna here. That looks so weird. Ready to fly? No. End flight. We're gonna change the plane. There we go. Okay. Just a dog. Okay. Scandinavian Airlines. We'll take this one. My usual flight. There's also a request to maybe to fly to Jönköping, so maybe we can do that. Not sure if there's like a proper runway there. Or we just fly to Västerås. We fly to Västerås this time. Alright, gate 5, set as departure. Let's go, start. Vincent, nu kör vi med A320. Feel free to join, guys, if you want to. Let's fly from Arlanda to Västerås. And we're gonna change the time of the day to daytime. Around 7 a.m. Is it already started? No. Not like this. Okay, let's first turn everything off. Cold and dark state. Activate. Vincent, nice. Where to? We are flying from, I'm thinking like Stockholm to... Should we do Stockholm to Göteborg or Stockholm to Västerås? What do you say, guys? And let's see. Yeah, you decide. Where do you want to fly to? To Västerås, Göteborg, Oslo, Helsinki? Yeah, give me some ideas and we'll fly there. You decide, guys. We can meanwhile start up the aircraft a little bit here. Emre, kör du någon Payware eller är det här simmen som det ser ut från grund? Det här är en Payware, det här är Phoenix A320-modellen. Den är väldigt realistisk tycker jag, det verkar som i alla fall. Så det är Phoenix A320 som jag kör kostar cirka 60 euro, typ 600 kronor. Så den är nice. Jag har ganska många Payware och också scenery. Noel ESGG, ESOV. Vi kör till Västerås där. Så vi kanske skulle kunna, om vi orkar så kör vi en Västerås till Göteborg sen efteråt. Det låter väl som en bra plan. Ja, den här sceneryn också, den är Payware, det är Arlanda scenery. Väldigt realistisk. Så Clarion Hotel och så vidare. Kostar typ $20 där någonstans. Quist A350, nice! Innebuilt A350, också en Payware som jag också har, men jag har inte lärt mig flyga den än. Jag ska sätta mig in i det sen någon gång. Trianen, can recommend Flywire A320 NX which is free. Yes, that one is a good one too. It's the same developer that makes the A380 also fly-by-wire, and they also have the traffic. You can import traffic if you want to. Yeah. Okay. External power, available batteries on, fuel pumps. We'll take them on already. Like, I know this is not the proper checklist thing. Nav lights on, or not lights, but the nav on, and wait for the IRS to come off. So you're just getting it to fly quickly. That's why we're doing it like this. Normally there's another checklist procedure, of course, but I'm not a real pilot yet, at least.
and we'll wait a little bit before we start the APU. We're gonna prepare the sim brief, seatbelt signs on, non-smoking, auto. Now we don't use it at daytime, I think. Wings, I guess on. Beacon, not yet. And that's about it there. Bing. Alright, let's see. We're gonna prepare the sim brief. Go to sim brief. So we fly to Västerås, this route right now. My flight plan, let's prepare from Stockholm, Arlanda. New flight. Airline SAS 551, my usual call sign, ESSA, ESOW, Västerås. Short, nice flight. We are the Airbus A320-200 this time. Hallå, flyg nu! Jodå, vi ska flyga. We're going to fly, but the flight needs preparations before we can fly. So that's what we're setting up here. The route, departure runway is runway 08. Okay, got it there. Arrival runway 01. Is that the one with the ILS? Not sure. I prefer the ILS landings. Initial altitude 10,000 feet. Alright. Import the sim brief. Got it there. Stockholm to Västerås. Ground services. We have the APU on. We can disconnect the GPU. Chocks and cones, we'll leave it on for now. Mass and balance. First, we're gonna do like this. Instant load. We don't have time to wait for the passengers, and now if we look here, we actually have the passengers on board already. Welcome everyone, have a nice flight with me, bye bye. Okay, let's go. Oh, Noel, ILS runway 19er. Okay, thank you very much. Let's change to 19er. 19er, let's change. Sim brief, then we do like this, edit flight. 19er, yes. Generate flight. There we go. Then we're gonna re-import it here. Re-import from sim brief. Dismiss. Mass and balance. In tanks planned. Okay. 174 on board. Send to the MCDU. Success. We'll go to the MCDU. Here we go. FMGC. No. ATSU. We check the weather. We are at Stockholm Arlanda Airport. Weather request. ESSA. METAR. And send. And go and return. And we'll have the received messages. Let's have a look here. Weather data. And let's see. We have the QNH of 1024. 1024. Alright. Let's see. We'll set the QNH for 1024. 1024 and 1024 and 1024. 21 2324. There we go. We'll turn on the constraints. VOR and VOR constraints on. Check. Transition altitude is 5,000 feet. Alright, all good there. Let's prepare here and load the flight plan. No LT, ILS runway 19er, no ILS runway 19er. Okay, so it's a 19er. Where are we flying? We're flying to Västerås. Okay, we are the flight Scandinavian 551, SAS 551. Cost index, we have a cost index today of, where's the sim brief again? Cost index of 25.
Initial cruising altitude is flight level 100. Check. Clear. 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 The IR has in line. IR is in a line in 4 minutes. And let's see, we have the wind. Let's do a wind request. Wind request again, and then insert. Uplink insert, Stockholm Arlanda, and we're going to departure from the runway 08, and let's see which star, no SID. ARS3L, ARS3L. Insert. Now we're gonna go here. Let's see. Arrival. ILS-19er, correct there. No star. Nope, no star. Okay, insert. Clear here. No. Clear, and there we go. Insert. Now we have the flight plan. All good. IR in a line, 3 minutes. Can we turn on the train? No, not yet. Let's arm the speed brakes for takeoff. PVS auto will turn off the TA and transponder on. All good. Engines are not running. In idle. Parking brake set. And we'll reset the trim, or yep, rudder trim, and all good. Right, so all good. Now we're just waiting for the IR in alignment. No, actually no, we are gonna do one thing here. Departure perf. Sync load sheet, we're going to do the 1 plus F. Actually, let's do like this, and then sync live weather. We have the QNH of 1024, temperature is 5 degrees, and wind at 90 and 6 knots. Calculate, we have the V1 at 139 knots, and VR 139, V2 141. Send to the MCDU, and then we should have the data all there. IR in a line, 2 minutes. Good. All good here. We can turn on the beacon. We are soon ready to start the taxiing. We can already attach the prepare for pushback. Christ, I see you there. Nice. Are you ready to fly, Christ? Let's fly to Västerås, ESOW. Novelty, I'm ready for push and start. Push and start approved. Hello, Captain. We are ready for pushback. Hello, hello. Ready for pushback. Hallå, vill du bli pilot? Ja, det skulle jag säga att jag vill. Jag var på en öppet hus för flygpilotutbildning idag. Så det var väldigt intressant. Departure check completed. Bypass pin inserted. Thank you very much. Now the IR is aligned. Terrain on. All good. Set max for the... No, we cannot do that until the engines are on. Locking gear. Locking gear. Actually, let's now turn on the Volanta. Okay, Noel, take off from 19er from me. Alright, 19er right. Okay, okay. Interesting. Why did they do that? We'll be fine. Let's add Volanta. We're gonna have this flight on Volanta so you can see the altitude and so on, distance. Add route. Import. Alright,
All good. And now we're gonna think here. We're gonna... Yeah, we can actually do a left. I think this will be correct. Release parking brake. Oh, chocks. I forgot the chocks. Chocks, we have them here. No, all good. All engines clear. Alright, let's start the engine number 2 first. Engine number 2 is coming up. Should be starting to spin soon. There we go. Alright, Noel, doing clear skies. Very nice, very nice. Lindström, tjenare. Jobbar du som pilot till vardags eller vad? Nej, det gör jag inte. Men jag jobbar inom IT. Så att inte alls pilot. Men skulle gärna vilja bli det. Och har egentligen alltid varit min dröm. Så jag vet inte varför jag har gjort andra saker istället. Men nu idag så var jag på en uppvisning, eller inte uppvisning, vet du, öppet hus. Och tittade och det var väldigt intressant. Så att ja, nej, vi får se vad som händer. Vi får se. I alla fall tänkte jag försöka ta ett PPL-certifikat. The elevation looks a bit funny. Alright, starting the engine number 1. Set the flaps to 1 for takeoff. Parking brake set. Waiting your confirmation for a good engine start. We can only confirm a good engine start here to the... Cockpit to ground. We have a good engine start. You can Good engine disconnect. start. Yes, you can disconnect. Unlocking gear. We have some passengers. Alright, let's go back to the cockpit. Tow truck disconnected. This is just a normal error message on the flight sim. Left is clear. Right is clear. Left is clear, right is clear. All good. We'll set the max for the auto brake. For takeoff and taxi lights on. Turn off the APU. Oops. Get away. There we go. Alright, all good there. Wing lights on. Navigation, we don't need it now. Strobe. Not sure when we use this strobe. Maybe not now. Taxi light is on. And yeah, all good. Let's taxi to runway 08. And LTP 2314, where are you flying from? And to, we are flying from Stockholm, Arlanda, and we are going to Västerås this time. Short flight. So, yeah, will be nice. Alright, let's take the captain seat. And let's have a look here. Takeoff config. Make sure everything is good there. Cabin check. All good there. Brake. And we have the spoiler set. Flaps set to 1 and all good to go. Alright. Molly var här någonstans. Where am I not moving? Release parking brake might help. Alright, here we go. Actually, we're gonna do a recording before I forget. Let's see how the landing will be later on. VST. Alright, feel free to join, guys, if you want to. Alright, Chris, you're taking off with runway 19 right. Very nice. And I'm going to take off from runway 08.
Emre, just det, förresten flygmuseet är öppet idag söndag. Just det, det har de ju. Det är söndagar de är öppet med numera. Om jag minns rätt. Det stämmer. Jag kollade upp dem inte alls länge sedan. De har ju också den här flygdagen den 6 juni. Jag har varit där förut typ 2-3 gånger, men det var ett tag sedan. Och då hade de öppet även på lördagar. Men det slutade de med sen. Men den är riktigt nice. De har någon simulator där också. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Metropolitan tror jag körde. De höll på att bygga A320-simulatorn, men de var inte klara då. Det är riktigt nice där. Så ja, just det. Jag kanske åker dit imorgon också. Jag tänkte åka till den här flygklubben imorgon. Aha, Ryanair dyker upp vid 9:50 ungefär och drar vid 10:30. Okej, nice. Undrar när öppnar flygklubben och när öppnar Västeråsmuseet. Jag tänker om jag kan få med mig mina barn imorgon. Det vore nice. Då kan de hänga lite på flygmuseet och de kan äta våfflor och glass. Det är typ höjdpunkten. Jag tror våfflorna var typ från klockan 11 där någonstans. Det vore nice. Och så kan jag typ planespotta lite. Kanske. Ta med kameror i alla fall. Ja men det är häftigt. Ja men jag drar nog dit imorgon faktiskt. Och försöker att få mina barn flygintresserade. Runway 08, clear for takeoff. Next time we'll fly on VATSIM, I think. Noel T, are you... can you fly in VATSIM? Because then next time maybe we can fly in VATSIM together. Ska du vara i Västerås imorgon, Emre? Okay, let's see here. We have takeoff for taxi lights, landing lights on, strobe on, all good there. And here comes the cabin crew message. The cabin is now secure for takeoff. Cabin is secure for takeoff. Alright, Noel T, yay, VATSIM is nice. Alright, nice. Yeah, I like it too. It's really realistic. So we can do that maybe tomorrow if we have time, or later this upcoming week. Alright, all good to go. Have we forgotten anything? QNH 1024, 1024, 1024, check. All good. Terrain on, max auto brake, RTU, and spoilers armed, and check. Let's take off. Clear for takeoff, runway 08. Okay, Noel, I'll take off first. Noll. Nu får du lyfta, jag somnar snart. Yes. Jag håller på. Är det 2024 eller 2020? Det är 2024. Flight Simulator 2024. Okej. Då kör vi. Emre, det känner du till säkert flygledarna, eller inte flygledarna, flyginstruktörerna och de där. Vet du vem Espen är? Jag flög med Espen idag i alla fall. Han var trevlig. Och sen var det en annan som var i för flygsimulatorn. Jag kommer inte ihåg vad han hette längre, men han pratade lite norska. All right. 80 knots. 100. 120. 140. V1. V2. Velocity rate. Gear up. Lever climb. Turn on the autopilot.
Let's take a little print screen here. Let's make sure the autopilot doesn't disconnect. Disarm the spoilers. All good. And soon we can set the flaps to up when we pass the S here, I think. Flap up. Set the QNH to STD already. Check, check, and check. Alright, let's already prepare for the landing, and we'll set the altitude to 10,000 feet, which is our cruising altitude. 10,000 feet set and check. Nice view there. How was your takeoff quiz with the A350? I see you're airborne. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened whilst the seatbelt sign is on. We recommend. Hang on. Here, look at this. Here's the top of climb, and here's the top of descent. Alright, let's prepare the flight. Okej, Emre. Espen, ny instruktör, norsk, supersnäll. Ej flugit med honom ännu. Okej. Yes, han verkar snäll. Ja, så det var han jag flög med i Cessna. Vad är det nu då? Okej. Error message. Bara default. Då ska vi se. Då går vi upp och snart ner för landning. Väldigt snabb flygning här. Då ska vi se. Arrival perf. Let's have a look here. Refresh meter. Apply meter. QNH 1024. Same as the other one. For variable winds at 1 knots. Oh dear. Okay. Landing weight. Take off 65,000 minus 2,900. I don't know. I'm too tired to think. Calculator. 65,100 minus 2,880. 62.2 for the landing weight. 62.2. Landing weight check. And all good. Still variable winds at 0.1. Let's set the perf here, and next phase. We're still in the climbing phase. Descent. QNH 1024. Temperature was, what did we have? Arrival perf 7 degrees. And then we have the wind at 3.6. I don't know what to enter when we have variable knots or variable speed here, so I don't know if this is correct. 360 at 1, not sure. And Barrow, let's check the charts. Navigraph, and we have the Westeros. And star charts. Right, here we have the ILS runway 19er. 2,100 feet to intercept the glide slope, and 3 degrees of glide slope. And let's see, approach course 188 degrees, and the barrow is 222 or D8. 222, and 222 set for barrow. Next phase, in case we need to do a go around, missed approach, climb straight ahead to 1,500 feet, then turn left to LCTR, climbing to 2,100 feet. Okay, so to 1,500. 1,500. There we go. Okay. All good. We are now at 10,000 feet. We'll keep the landing lights on, and so already, since we are just around 10,000 feet.
Novelty, nice takeoff for me, leveling off at 7,000 feet. Very nice, very nice. Actually, I'm gonna add the print screens I took here for the Volanta. So we are now flying. Actually, this is close where I live. Where's that? Yeah. Oh, don't. Okay, good. So this is actually where I live, Bålsta. Really close. Yeah, there's where I live. There's the big new, what do you call it? Lager på svenska, where they have a big, like for food and so on. And here's the E18. This is the way to Västerås. You follow the E18 here, and first come Enköping, and that's probably here. And after that comes Västerås. Maybe that's... Oh, that's maybe Enköping. That's probably Enköping. Okay, out there we are already. Time to start the descent. 2,100. Now I'm a little bit unsure how to do the descent here, but we'll be fine. Okay, did we calculate the arrival perf? Idle, no reverse, low auto brake. Now we're gonna need to do medium auto brake. That looks better. Manual land, flap full, auto throttle on. Let's have the auto brake on. Landing lights and so is on. Seatbelt sign on. Non-smoking auto. I think we can descend a little bit quicker here. Maybe 2,000 feet per minute. I think the green dot needs to be in the center here. Quist, I see you are ahead of me. So which city is this? Is this Enköping? Let's check it. Volanta. Yeah, city of Enköping. Nice. Novelty, I think you will land before me. We can now set the QNH also. Speed limit exceeded. Oops. Yeah. Let's do like this. It was something I was gonna do. Let's have the ILS prepared and yeah, QNH 1024. 134. Let's check the winds again and so on here. Refresh meter, apply meter. Still variable winds at 3 knots now. 7 degrees, QNH 1024. Speed limit exceeded. Yes, I know. There we go. What was I thinking? I forgot. Yeah, variable winds at 3 knots. So let's enter that at the perf page. Don't know if it really matters. And there we go. All right. And here we have Västerås.
Squisturate, I see you there with the A350. Well, I don't see the A350, but it's there. Now you're flying the A350. Oh, novelty, I have 2 weird turn before the ILS. Right, interesting. Maybe that's to, like, go down in, what do you call it? In the altitude. I also had one, like, yeah, I wouldn't say it's so weird for me, but now we're almost flying over the runway. There's the runway. Hello, Västerås. Runway 19er, that's where we'll land. Need to increase... this stupid error message. Okay, there we go. We use a little bit of spoilers to not go too fast with the speed here. Hang on, do I also have something weird here? Wait. I know. 2,500, okay. Hang on, this one looks a bit weird, yeah. What's going on here? Okay, no, all good. Yeah. Alright, we are at 2,100. Eminem, thank you for the follow on TikTok. How are you doing and welcome. We can disarm, well, we can arm the spoilers instead. Let's take that. Alright. We'll set the speed for like 180 or something here. And thank you for the like on the TikTok also and YouTube. And yeah, holding 2,100 feet. Localizer isn't intercepted yet. We can set the flaps to 1 and flaps to 2. Gonna do a full flap landing. Yes, Emre, efter denna blir det en sängdags för min del. Sätt en fin landning som avslut. Yes, det är samma här. Jag hade tänkt att vi kanske kan flyga till Göteborg också, men jag kommer inte orka det. Vi har gjort ändå några flygningar. Samma här, Emre. Kommer det vara i Västerås imorgon? Vi får hålla kontakten, Emre. Det vore jättekul att ses och ja, så jag kan filma när du flyger och sådär och ja, snacka lite. Det vore kul. Jag ska göra mitt bästa för en fin landning här. Jag är i alla fall mer bekväm med Airbus än Cessna än så länge. Okay, let's see. We'll now turn on the approach soon. Hoppas att den här fungerar nu som det ska. Förra gången hade jag problem med speed-grejen. Den typ slutade fungera som det var tänkt. Så jag vet inte vad som hände. Men det verkar vara bra där nu. Okej. Where's the runway? To the slightly to the right over there. Okay, landing gear down. Landing gear is coming down. Emre drog en följd på Instagram så vi kan höras imorgon. Nice, nice. Härligt. Då hörs vi vidare imorgon. Okej, nu kör vi. Full flap. Kanske lite tidigt, men ja.
One final turn. Oh, the approach. Let's not forget that. There we go. Now we have the approach. We did forget to activate the approach phase here, unless... Oh well, all good. Excuse me, why isn't this... Oh, just don't give me these warning messages. Why isn't we... It's not catching the approach here. Oh no, 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 no. Coming in too high here, of course. Just why? Why? Intercept it now. Landing gear down, flaps full. Needs to... Yeah. Alright, there we go. Click the approach again then. Approach. Now then. Here is the E18. 500. Let's turn a little bit here. Disconnect the autopilot. Almost forgot. 100. Continue. 50. Retard. Reverse first. $80 knots. 60 knots. I do think that was quite a nice landing. Let's have a look at the Volanta when we were parked at the gate here. I do think that was a really nice landing. Hopefully. Quist, welcome to Västerås. How was your landing with the A350? Let's turn here. Smör ju. Ja, det verkar så i alla fall. Det ska bli väldigt intressant att se vad Vatsim säger. Jag ska kolla alldeles strax. Undrar om det vi turn off lights, off, oops, nej men, aj, okej, taxi lights, så, strobe off, okej, så, ja, lite miss på den, men all good. Vi parkerar här framför Emre. Nej, inte Emre. Förlåt, Kvist. Back at Västerås. Probably not the proper taxiway here. I've never seen an A350 at Västerås. Very nice. I'm not sure it would fit. Let's just park here. Next to the fuel tank there, or something. Yeah, that'll be fine. Or actually, let's just park right in front of here. Like this. We don't want to run into the fuel tank. There we go. Parking brake set. And now we're just gonna
stop the recording. We're gonna replay that later on. Recording stopped, and then I'm gonna have a look and see. What do you think the FPM was like? Was it butter or was it not? Emre, det tror att det var smör. Vi får se, vi får se. What's the FPM? That tells how much you... like how it was. Oh, Vincent, nice butter icon. I didn't feel the landing. Absolute cinema. Yeah, let's hope so. Let's hope so. Let's see. We can actually do a replay also. Let's just first do like this. No, Volanta. And we're gonna take a print screen and add it to Volanta here. Let's add it. One more jump there. There we go. There we go. So, and now we're gonna finish the flight here. Where do we do that? Map here. Nope. Flights. Finish flight. Review. Let's see. We have 164. That's a good landing, I guess. Decent. 164 minus 164. Yeah, Emre, 164. That's pretty good, huh? That's alright. Okay, and now... very close, Emre. Very close. Väldigt nära. Okej, och nu gör vi så här. Nu ska vi stänga av den där så vi inte... Och så gör vi så här. Nu ska vi kan köra en replay nu bara på landningen där på typ Wingview eller någonting. Västerås, öppna. Vincent, very good. Yes. And like at 600, minus 600 is like, please don't, I read, for the aircraft. I think up to 400 is quite normal. Okay, and now we'll play the flight here. It starts from Arlanda again, but now we'll just do like this. Pause the sim. Let's play it from here. Let's wait for a little bit for it to load there. You want to have the wing view maybe? Or which view? We can actually check both. Emre, riktigt snyggt. Tack så mycket. Bra avslut för denna kväll. Eller hur? Tack så mycket för att du ville vara med, Emre. Riktigt coolt att du också är på OSM där. Och vi får höras mer, helt klart. Okej, här kommer landningen. E18 där. Can even see the shadow of the plane. Oh, there, touchdown. Riktigt nice. Och så tar vi en liten utsidan. Gör vi så här bara. Går vi hit. Typ där. Kollar vi på utsidan. Jodå, den var bra. Det var bra. Lite, inte helt centerline, men ganska bra. Okej, hörni. Dags att avsluta för ikväll. Noel T. Sweden Sunday tomorrow, 18 to 22 local time on VATSIM. Oh, nice. I cannot join until like 9 or 10 p.m. like that. Most likely like 10. So that's when it stops. Oh, that sucks. But maybe you can play that, Noel. Vincent, are you going live tomorrow? I think so, around 9 or 10 p.m. somewhere there when my kids are asleep.
And we're gonna try and maybe do a little live from Västerås tomorrow. We'll see. Emre, godnatt. Jättetrevligt att lära känna dig lite grann och vi hörs vidare. Ha det så bra så länge. Och alla andra, tack så mycket för att ni joinade in och vi ses nästa gång. Hoppas att ni hade en bra flygning och tack så mycket för att ni joinade. Vi hörs och ses. Alright guys, thank you so much for the like and shares and everything. The million, thank you so much for the sharing the live. And see you next time guys. Bye for now. Godnatt Noel. Bra, snyggt flyget också. Jättekul att du ville flyga tillsammans. Och vi försöker köra vattsim nästa gång om det går. Okej, ha det bra hörni. Vi hörs. Ciao.